We are in Dilstrom right now, about to do some fly fishing. And as you can see, wearing my fishing gear, swagger on 100,000 trillion. True test of swag is when you wear something you normally wouldn't, but still look good. And I'm about to do that. Accompanied by fishing expert John, we head for one of the lakes. We're gonna stop. Oh, they catch a big one, hey? Like, they're a big one. He gives us basic instructions on fly fishing. Like a 5 or 6, even 7 weight, that's for still water. And then the heavier rods, 9 to 12 weight, that will be for salt. Okay, before you start to cast, peel off enough line from the reel. Your fly line are always 27 to 30 meters long. So take at least a 15 to 20 meter and just leave it lying in front of you like this. Okay, listen, it might look easy, but it's hard to cast that line properly. That was amazing! And after some much-needed practice, we're going to try and catch some fish for real. This time of the year, there's like a lot of dragonflies and the damsels in the water. So I'm going to try the dragonfly imitation, which is this phyllo plume dragon. And which fish like the dragonfly? Which fish in here can we catch that like? Rainbows and brown. Oh, so there's rainbows and brown here. Rainbows and brown trout, yeah. And do they taste good? You know, if you like eating trout, they do. Some people do, but I prefer doing catch and release all the time. I don't really a big fan of eating fish. Eating fish of trout, yeah. Fisherman who doesn't like eating fish. Yeah. Come on, fishy! I want to catch a fishy. But the fishies are not biting for me. Fortunately, John is doing better. Ah! Yay, fishy! Hello. Having caught some fresh trout, we head for the village. Well, to catch a fish is one thing, but to prepare it, to cook it is a separate thing altogether. And I've come here to learn from Brian, who is the best man to show me how. Brian. Hi, Pearl, how are you? I'm very well, thank you. Good. Okay. Right, I hope you got your hands ready to mix around. Yeah, take your rings off. We're first going to stuff the trout. Okay. While Brian teaches me how to season a trout, he lets me in on a secret to tasty trout. It's to do with freshness, so this trout should really taste delicious. Pop it in. There you are. And I'm going to put that one in. I'm sure yours is going to taste better than mine. Funny. Right. Yay! Thank you, it looks lovely. Thank you so much, I appreciate it. So good.
ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും AR360 ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയുടെ മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞാൻ മുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ ആ മനോഹാരിത കാണിച്ചല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് സാബി എന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ്. പുമലങ്ക എന്നുള്ള സ്ഥലത്തിൽ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് സാബി. വളരെ പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാം. നോക്കുന്നിടത്തൊക്കെ പച്ചപ്പും മലകളും ആ മേഘങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ തന്നെ എന്തൊരു ഭംഗിയാണ്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അവിടെ ഒരു ഭയങ്കര വെള്ളച്ചാട്ടമൊന്നുമില്ല, ഒരു അത്യാവശ്യത്തിന് കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ട് കാണാനായിട്ട്. ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് ഇത്ര അടുത്ത് ഞാൻ കാണുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ്. അപ്പം നമുക്ക് അത് കാണാൻ പോകാം. അതിൻ്റെ പേരാണ് ലോങ് ക്രീക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടം. അതിനു മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ ഇതുപോലുള്ള അടിപൊളി കാഴ്ചകൾ കാണിക്കുന്ന AR360 എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനലാണിത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ കാണാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം കാണാൻ പോവാം. അമ്മ ഭയങ്കര ഫുൾ ജാടെന്നല്ല, ഭയങ്കര ചൂടാ. അയ്യേ, ഞാൻ ഏറ്റവും വലിയ വാട്ടർഫോളാ, വലിയ ഇവിടെ കുറെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് വഴിയിലൊക്കെ കാറൊക്കെ നിർത്തി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും. ഈ വഴിയിൽ തന്നെയാ പാർക്കിംഗ് ഒക്കെ, സൈഡിൽ തന്നെ. കുറേ കാറൊന്നും ഇവിടെ അങ്ങനെ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അപ്പോൾ തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഈ സൈഡിലായിട്ട് തന്നെ കുറേ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് സാധനങ്ങളുണ്ട് വിൽക്കാനായിട്ട്. ഇവിടുത്തെ ചെടികൾ, പിന്നെ ഇവരുണ്ടാക്കിയ നല്ല ഭംഗിയുള്ള സാധനങ്ങൾ. ഇതെന്തായാലും ഞാൻ ഫോൾസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഓ അമ്മ, ഭംഗിയുള്ള പ്ലേറ്റ് അല്ലേ? അത് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം മരങ്ങളുടെ ഉണ്ടാക്കണ്ടാ, നല്ല ഭംഗിയിൽ കൊറേ ഉണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ളത്. ലാസ്റ്റ് ടൈം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഇവിടുന്ന് മേടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. എൻ്റെ ഉണ്ട്. ഇതാ അമ്മ, അമ്മയുടെ തുണി തോറിട്ട സംഭവങ്ങൾ. ഇത് കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ അമ്മ പറയാണേ, പാവങ്ങൾ കുറെ തുണിയൊക്കെ തോറിട്ടിട്ടുണ്ട്. ആക്ച്വലി ഇത് ബെഡ്ഷീറ്റാണ് വിൽക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ നമ്മളുടെ നെക്സ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനായ ലോങ് ക്രീക്ക് ഫോൾസിലെത്തി. ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് 200 കിലോമീറ്റർ ഡ്രൈവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ എത്തിയത്. പറഞ്ഞ വഴിക്ക് ഭയങ്കര ചൂടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഇത്ര നല്ല മലയൊക്കെ ഉള്ള കാരണം ഭയങ്കര ഒരു തണുത്ത ക്ലൈമറ്റ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം പോയിട്ട് ഫോൾസ് കാണാം. നല്ല തണുപ്പാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എവിടെ പോയതാന്ന് പറയാം. അപ്പം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, അതിരപ്പുള്ളിയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വഴി ഒക്കെ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നല്ല ഒരു തണുപ്പ് വന്നു. പിന്നെ നല്ല സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കാനുണ്ട്, ഈ മറ്റേ ചീവീടുകളുടെ ഒക്കെ. ഇവിടെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ അങ്ങ് നിൽക്കാൻ തോന്നും, അത്ര രസമാണ്. ഒരു സൈലന്റ് വാലി റിവർ പോലത്തെ ഒരു റിവർ കണ്ടോ, ഒരു അരുവിയാണ് കുഞ്ഞിത്, പക്ഷെ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. ഇവിടെ ചിലർ ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു മരത്തിന്റെ വള്ളിയുമൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട്. നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ നല്ല ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. അവരിങ്ങനെ പറയും നമ്മളെ തിരിച്ചു വരുമ്പോ നോക്കാം. നല്ല ബലമുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിനൊക്കെ. ലോങ് ക്രീക്ക് ഫോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയ നീളൻ വെടവിലുള്ള ഫോൾസ്, അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം. ഇവിടെ വരുമ്പോണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മറ്റേ മൂവിയില്ലേ, പേര് മറന്നു, ഐശ്വര്യയുടെ മൂവി. അതിൽ ഒരു നല്ലൊരു സീനൊക്കെ ഇല്ലേ, നല്ല ഭഗവാനെ
അങ്ങോട്ട് പോവാം. നല്ല ഇങ്ങനെ ചാറ്റലുണ്ട്, നന്നായി കാണിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഭയങ്കര ഭംഗിയാട്ടോ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനായിട്ട്. നമ്മൾ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് അടുത്തൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്താണെന്നറിയില്ല, വല്ലാത്തൊരു പ്രകൃതിയോട് സ്നേഹം. ലോങ് ക്രീക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടം. എന്ത് രസമല്ലേ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. ഇത്ര അടുത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഇരുന്നിട്ടില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇവിടെ എന്തൊരു തണുപ്പും ഇതിൻ്റെ ഒരു തൂളൽ നമ്മുടെ മേത്ത് വീഴുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമാണ്. ഓ, ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, അത്രയ്ക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. നല്ല ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പോയി കാണണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ താപിയിലെ ലോങ് ക്രീക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടമാണിത്. കണ്ടോ? ഇവിടെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വ്യൂ പോയിന്റ് നോക്കട്ടെ. ഓ, നല്ല രസമുണ്ട്. എനിക്കങ്ങനെ ഇവിടെ കുളിക്കാൻ പറ്റും തോന്നണല്ലേ? കുളിക്കാൻ തോന്നണം, പക്ഷെ ആരും കുളിക്കുന്നില്ല. കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ മാത്രം ഇവിടെ കുളിക്കണേണ്ടത്. പക്ഷെ കുളിക്കാം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അത്ര ഡേഞ്ചർ അറിയില്ല. അതോ ഇവിടെ ഇവരൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാം. എങ്ങനെയുണ്ട് ലോങ് ക്രീക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടം? അടിപൊളിയാണോ? നമ്മളിവിടെ വന്നെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. നല്ല രസം. ഇതിന്റെ സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ കണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ ഒരു ഫോർമേഷൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കാണാം. ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ്. നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള പാറമട അതൊന്നും എനിക്ക് നമുക്കറിയില്ല. ലോങ് ക്രീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു വിടവ് വന്ന ഇതെന്ന് അർത്ഥം. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, അടിപൊളി. ഏകദേശം എത്ര ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവും? 100 മീറ്റർ അല്ലേ? ഏകദേശം ഒരു 100 മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഉള്ള വാട്ടർഫോൾസ് ആണ്. പക്ഷെ അധികം വെള്ളമില്ല, നേരത്തെയാണ്. മീൻസ് അത്ര കുറേ വെള്ളമല്ല, എന്നാൽ അത്യാവശ്യത്തിന് വെള്ളമുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഈ ടൗണിലൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് വന്ന് ചില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ബെസ്റ്റ് സ്പോട്ട്. സമ്മർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ഇവിടെ ഇപ്പം നല്ല ചൂടുണ്ട്, ഞാനൊക്കെ വേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും മസ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ട് ഈ ലോങ് ക്രീക്ക് ഫോൾസ് കാണണം. പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡിപ്പ് എടുക്കണതിൽ. ഇവിടെ കുറച്ച് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സിൻ്റെ ഷോപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സിൻ്റെ ഷോപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. പക്ഷേ
എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഞാൻ നോക്കുന്ന തീരെ താല്പര്യമില്ല. കാരണം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും മേടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നന്നായി മേടിക്കുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് പേടിച്ചാലോ ഒന്ന് പേടിച്ചിട്ട്. പക്ഷെ നോക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക്. കണ്ടോ? കുറേ വുഡിൻ്റെ ഉണ്ട്. Is this made out of wood? Yeah. Wow. Who's making you? Wood on. So is this African handicrafts? Yeah. Wow. Nice. See? ഇതൊക്കെ ആഫ്രിക്കൻ പടംവരയും ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ. കുറേ ബീഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ മാല കാണാനുണ്ട്. ഇത് ലോങ് ക്രീക്ക് ഫോൾസിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഇതാണ്. നമുക്ക് നല്ല ബീഡഡ് മാലകളൊക്കെ ഉണ്ട് കണ്ടോ. കൈമിടുന്ന ഹാൻഡ് ബ്രേസ്ലെറ്റായിട്ട്. അടിപൊളി. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പ്യുവർ വുഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ മൃഗങ്ങളുടെയാണ്. വളരെ നല്ലത്. ഞാൻ മുന്നും മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഹുക്സ് നമുക്ക് ഇത് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ, വീട്ടിൽ നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ തരത്തിലുള്ള പ്ലേറ്റ്സാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇവർ അത്രയധികം കാശുമില്ല കേട്ടോ. ഒരു നല്ലൊരു പ്രൈസിന് തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ തരുന്നത്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. കണ്ടോ ആന, ജിറാഫ് കണ്ടോ. ഈ ജിറാഫിനെ ഇഷ്ടമായി. പിന്നെ ആ പ്ലേറ്റ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. ഇത് പിന്നെ കുഞ്ഞു പ്ലേറ്റ്സും ഉണ്ട്, ചെറുത്. പിന്നെ ടോർട്ടോയ്സ്, പിന്നെ കുട്ടികളുടെ മാല, കുരിശ്, ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ആഫ്രിക്കൻ്റെ ഒരു ബ്രേസ്ലെറ്റ് കണ്ടോ. ആഫ്രിക്കൻ സിമ്പിളുള്ള മാപ്പാണ് അതുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഉത്സവത്തിൽ കിട്ടുന്ന പോലത്തെ വളയൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ പെയിൻറ്റിങ്സ് ഒക്കെ കാണാം. ഇവിടുത്തെ ലോക്കലായിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പെയിൻറ്റിങ്സുകളൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്? എത്ര വില പറയണവര്? 30 ഉണ്ടാടി. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ടൈം പോയപ്പോൾ മേടിച്ചായിരുന്നു. 30 rand. കമ്മലാണത്? അയ്യോ എനിക്ക് വേണം. ഈ മാല നോക്ക്. ഇത് കൊള്ളാട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. കേട്ടാ വലുതാക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇത് വേണോ? റെഡ് വേണോ? ഏതാ അമ്മ നല്ലത്? റെഡ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം. രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് 2 കളർ വയ്ക്കുന്നിട്ട് നോക്കൂ. ആ ശരി ശരി. ഒരു മിനിറ്റ്. ഇതാ ഏതാ ഭംഗി? ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭംഗി? ഞാൻ ഈ 2 കമ്മല മേടിക്കാൻ പോവാം. ഇതും കൊള്ളാം. ഇതും പിന്നെ ഇതും. ഇവര് പറയുന്നത് 30 rand ഒരു കമ്മൽ. 30 rand ഒരു കമ്മലിന് നമുക്ക് നോക്കാം വില കുറയ്ക്കാൻ. This one is 150. 150. അങ്ങനെ ലോങ് ക്രീക്ക് ഫോൾസ് കണ്ടിട്ട് നമ്മളിതേ സാബിയല്ല ലോങ് ക്രീക്ക് ഫോൾസിനോട് ബായ് പറഞ്ഞ് പോവാണ്. വളരെ നല്ലൊരു ഫോൾസാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സാബിയിൽ നിങ്ങൾ വരികയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ പുമലങ്ക എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള സ്ഥലത്ത് സാബിയിൽ നിങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഈ ലോങ് ക്രീക്ക് ഫോൾസ് കാണാൻ വരണം. ഇവിടെ വേറെ കുറേ ഫോൾസ് ഉണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് സമയമില്ലാത്ത കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ലോങ് ക്രീക്ക് ഫോൾസ് കണ്ടിട്ട് പോവുക. അപ്പം നമ്മുടെ വ്ളോഗ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലോൺ ക്രീക്ക് ഫോൾസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല കാഴ്ചകളായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരും. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഐശ്വര്യ രാം, സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം AR360.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ച്വലി പോത്ത് ഹോൾസ്, ബൊർക്കീസ് പോത്ത് ഹോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനിരുന്ന, പക്ഷെ ഭയങ്കര കോടമഞ്ഞാണ്, ആ സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷെ വേറൊരു അടിപൊളി കാഴ്ചയായിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും വരും. അപ്പോൾ അതുവരെയ്ക്ക് എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക. ബൈ ബൈ, ടാറ്റാ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ. ടാറ്റാ.
Morning, so it's 20 past 8, we're already late for the fishing. So we'll be there about 9. We're gonna go fishing today, some trout, and yeah, then we off to the birds of prey this afternoon, hopefully. Hopefully we make it this time. Sammy and Jay's learning to ride bike. That's it, Jay. Go, Jay. Go, Sammy. Hope Jay catches a fish. The weather's all cleared up. Just here, it's not a little bit misty down there. A bit cloudy, but let's go that way. But the wind's blowing from this side, so I think it'll all clear up. Trout and about. Jay, here, let's catch some fishes. Okay, when that red thing goes down, keep your rod like that. See, you just start reeling that thing. Quick, okay? That's a ticket, Ash. And then when you finish, you just place it flat like that, because when it goes in the water, it goes like that, and the fish runs after it. Hold it like that, and it goes bottom, you just reel it. So you must Make your line. bring it in a bit, Jay, because it must be tight. Okay, next. Dad's getting overexcited. Okay, Ash. That's it. That's just fire. What you up to? Trying to catch a fish so my family can eat. Daar was 'n gogga hier. Yes, it's a gokka. Jay, Jay, come, run. Run, Jay. Come, bring it in. That's it, Jay. What you got there? Yo! Yo! That's it, dude. Smile for me. Hey! It's a big one, Ash. It's a big one. Cool, Ash. Left the fishy. That's it, my girl. Well done, dude. Well done, give me 5. That's it, dude. Well done, man. You're a star. I did it. You're just feeding the fishes, man. Come on. Oh. Oh, you're biting me. Say, Ash, go that side. There, Jay. This one. Small, man.
got gills to breathe. Inside. Inside. Place it down hard, eh? Down hard. Okay, you can leave it now. Tell Dad he must post it on Facebook. On Facebook as well. We will. Shoot, We will. count to 4. 1. Yeah. 1. 2. Oh, you guys are slow. Wow. Check that. Oh, God, clean. See? Something not And then we can cook it. brine. Well, okay. Cool. En net so uit in peper. Hey! Say donkey. High five. Well done, eh? Baie dankie Jolie. Ek waardeer. Gosh, God. Well, you see, we had to catch fish. And when we had to catch fish, they like quite cut the fish and the heart. The heart was so little. Is it? Them cut the fish. Did you enjoy it? Them cut the fishy and he was a klein heart. Yeah. The fishing at what Big Sky Chat and about. Really awesome. It's really cool. Yeah. Loved it. Derby is really cool with the kids. Help them catch. Yeah, he really helped us nicely with everything that we needed. Great experience. I wish we could have spent longer there, man. But I need to see my birdies. And they have coffee there. They have a place, a little shop Bar there you area. can buy. Oh yeah. Yeah, some sweeties, some juice. They've got coffee, tea, anything you want. Yeah. And then you can sit in your private dry area, drink your coffee or drink your bottle of wine. Well, the kids are fishing. I think it's awesome. Really cool. And we don't have to sit in the sun the whole day. We have this lovely shaded dry area, which is beautiful and clean, neat, lovely. Cool. We're on the way to the Birds of Prey now. Yay. Huh? Yay. Yeah. I'm excited. At last, yeah. And we're going to go over Longton Pass. Over an hour and a half to get to the Dahlstrom Birds of Prey Rehabilitation Centre. And the wind is blowing way too much. They do say phone beforehand, which I did yesterday, and it was raining and they had a show, so I thought, well, the wind's only blowing, so Sammy, they should have a show, shouldn't they? Yeah, I didn't think of that. Should have rather stayed fishing. No show because of the wind. What can I say? So we had ice creams anyway. Where's your ice cream? Yummy. So the kids couldn't something out of me. Oh wait, here's Bookie, let me swap it. The picnic spot we stopped at the other night in the fog, and we could see none of that in the evening. Beautiful. Alright, we're almost there, 10 minutes drive, and we're back at camp. So we're back at the camp. We're back later, but Yeah, because I was taking pictures, but I took nice pictures. Fire's going. Ready? Because I'm quick. There's the fire. And it did suck that it didn't have a show. 3-hour drive for walking around the zoo of wild birds, but I got some nice photos.
kids enjoyed it a little bit. So we're back at camp waiting for Barney and them to come. Should be as soon. Yeah. Oh, the idea is that they're going to set up camp there somewhere and use the same PowerPoint as us, and there's a tap here. Share the bra, and that's going to be lekker, man. Yeah. I love you, Box. Love you. Let's see, Sam. Hello. Hello. How are you? Tired. Tired? Long drive? Long drive. Long drive. Oh, yeah, yeah. You don't have to send back to kids. I didn't, you're right. Oh, well, we're going to cook the trout tonight. Go on. We gaan. Geniet jullie vier. Here's the trout we caught today. Trout and about. So we're going to cook it in some foil. And some butter. Salt, pepper. It's going to be lekker. Hey? Put the middle fishy because... No, we're going to put all three. Ooh, butter. I have fishes. Fishies. Ugh, slime. Yeah, Stick yeah. in the fire. Ugh. No, I'm not cooking. Not. Some salt. You have black eyes. Okay. And that's a pupil. Some salt. And, Jason, which one that? did you catch? There's two. Two! Wow, that's Actually, there's quite... Okay, Jay, then we fold it up nice and tight. A few coals. See? It's not hot. You want to feel it? Cool. Perfect. Let's see. It just comes off. Look there. Looks done. I think it's cooked. You're Jason here, Barfus. Dan speciaal gekookt voor hom. You're thirsty. Are you thirsty? I think it's lekker. And then you, that's it. And Ami, look at me. Is it lekker? Fishy you caught. Huh? Cool, man. Alright, love you. Look at. Ek weet nie of ons maak dat julle julle marshmallows kan brand. Dit is nou Al die dinge. Die ding afval om te nee, daai vleis word nie. Wat? Ek weet nie of die chops al reg is. Is die chops reg? Ja, alles reg. Is dit lekker? Baie lekker. Good. Ash, lekker. Môre almal. Daar sê. Randavels Berklak, Waterfalls, God's Window. Yes. Boom.
listen to those birds chirping everywhere. It's incredible. And there were so many places for kids to play. Very family-friendly place. It was quite misty as well when we got up in the morning. But as the day progressed, it got cleared up and we got the beautiful sunshine. But you know what was the best part? It was the mountain roller coaster. Yes, we've never done a mountain ride before. It's like you're riding and constantly watching the scenes. It was so exhilarating. Absolutely. There's beautiful views everywhere. It was just incredible. And this was, I think, the first time we ever did a mountain ride like that. And it lasted 3 minutes, which was really incredible as well. Yes, I think Misty Mountain is a highly recommended lodge. Very well managed. Beautiful scenes all around. And then we became little kids over there. Yes, the child in you comes out, right? When the routine is taken away. What fun. And then we went out for a ride outside and we went to check out a few local good spots. But it was just beautiful just driving around all of these places. We could just drive for hours. We started with the waterfalls. This is the Berlin waterfall in Grasskop. Beautiful waterfall. Here's a little preview for you. You can actually go on the mouth of the water. A little hike, a short walk. Stunning. Here's another waterfall we went to. A little hike takes you there. We found Mowgli over there. I think this was the most visited fall, the Lone Creek Fall. It's just really hard to kind of stay away from the water. It's just so inviting, but the water was just exceedingly cold. So you can't really stay inside water for a long time. So here's a preview, but the pictures and videos just don't do justice, right? It was so amazing. And the brute force of the water falling was just incredible. These are the Lisbon Falls. There were 3 falls and the views were amazing. And then we went to the Macmac Falls. You can't really go close to these falls, but just being there, it just mesmerizes you. The brute force of the water falling down and the rainbow creating at the bottom is just incredible. So these are the potholes. Iconic geological wonder. It was so beautiful. I'd never seen anything like this before. And the terrain, because of erosion, looks amazing. I mean, here it's going to look like the elephant skin. And you can get into the water, you can soak your feet in, hike around over there and walk around over these amazing bridges, and it's just really beautiful just be there. We went there thinking maybe we'll spend half an hour, 1 hour, but we ended up spending hours over there just hiking around and being close to the water. We went really close to the mouth of the waterfall that sort of created these amazing structures. These are called potholes. And it was just amazing being there. And here, look at this. It looks like a rock just fell from the sky and it's got stuck over there. Exactly. And the engineering wonders there, how they've connected the rocks and mountains. Thumbs up to this place. That looks like a little mini. And then we drove a bit further to the 3 rondowells, named after the 3 wives of the chief in the area. And right next to the 3 rondowells, we have this Blythe River Canyon. This place was just absolutely gorgeous. It was like heaven on earth. Just being there just mesmerizes you. Yeah, we were so spellbound. You can't have even any thoughts come to you. It was so meditative. Stunning. Absolutely. Then we went to the Grasskop Gorge. This place was really incredible as well. And look at this lift, such innovative technology in the forest where it's a glass lift. You go down into the forest, you can walk around there, hear the birds chirping. Amazing. And a lot of people come there for the adrenaline rush as well. They have the biggest swing over there, I think, in the world. And you could hear people screaming. Look at that. Just looking at that gives me goosebumps. I know, not for us. There was also a zip line at the same height. So if you enjoy these activities, Sabi and Grasskop have even these things to offer to you. Beautiful place. And this is God's Window, another scenic and beautiful place. And then you can take a little hike up to the spots. I wonder who carries locks when they travel. Do you? Do let us know.
and you feel like you're right on top of the world. From here, you can see Mozambique, Kruger National Park, and then, of course, you have to take the flying pictures, right? I mean, you're on top of the world. Come on. And we saw some beautiful flora and fauna there. Incredible. We'll let you watch these. And we met a few friends. They were playing hooky with us, though. It was really hard to talk to them. Next, we went to the Pinnacle Rock, a massive rock fringed between the forest. Again, a place we thought we'll spend 10-15 minutes, and we spent hours there. There has to be a waterfall. So we went to the mouth of the waterfall. We took a hike to the top of the mountain. Amazing. And just being there, you feel so meditative and just so exhilarating just being there and hiking around all these places. So picturesque, this place. I mean, none of these pictures, these videos can do justice to this place. Then we took a little bit of a drive to go to the caves. We've seen caves before, but Madonna caves. Can you see the Madonna statue in this cave? And also the Echo Cave. They had so much historical and cultural relevance. We were actually glad we went there. Sabi has so much to offer. Grasscorp had these African silk factory cum store where they show you how silk is produced by silkworms. Here you go, they're eating the mulberry leaves. And there's horse riding, and there are lots of African markets and restaurants. I mean, if nothing, you just drive around there and it's so beautiful. So absolutely highly recommend this place. This place is just beautiful everywhere. I mean, it's just that, you'll drive less and take more pictures. And the more you're there, you just get connected to nature in a very different, unique way. And a lot of our South African friends also didn't know about this hidden treasure in South Africa. So we hope this video of ours helped you see South Africa and see Sabi and Grasscorp from our point of view. We hope you enjoyed it as much as we did. Have fun. Take care. Bye.
tried to walk on the road and make a big trap onto the road. Oh. But if it's a big bull. We've just come up from the Echo Caves. We're now at the Three Rondavels, which is the Bladder River Canyon. You can see the Bladder Dam in front of us. And we came from Swadini Forever Resorts, which is just in that valley there. And in the far distance, I'm not too sure if you can see, is Hoedspruit. And what you're seeing in the white clouds is shade cloth, which I can only imagine the big section of shade cloth is Ambrosia Estates, and that's where the massive lemon orchards are under shade cloth. In the far distance, which you won't see, would be Kruger Park, just beyond those nets.
So we've come through to the fourth stop on our journey, which is a little town called Graskop, between Dalstrom and where's between there and up towards the Three Rondavels. And it's a really quaint little town, and what they've got here is a fantastic setup where you've got this bridge swing, which is you can see on the other side there, and then you've got that bridge walk, and a very nice setup with restaurants and shops and all sorts of fancy cafes. And another very interesting thing they've got here is a glass elevator. So you go into this elevator and the thing is glass from top to bottom, which I'm sure Reese will be extremely delighted to go into that. And the glass elevator takes you down into the forest at the bottom of the gorge, and then you go on a walk through the gorge down to the bottom of the gorge that side, and then walk back and come back up the elevator. Or you could actually walk down. There's a kind of a walkway from the top into the gorge as well. This has recently been done, so I haven't really seen this in the last journey I've come through. And I've really been dying to come and have a look. So we're going to go and take a walk across that bridge just now, and then we were going to stay here for the night. There's a fantastic place just up the road called Panorama Chalets, which they've got a campsite literally on the edge of that mountain over there. But we wanted to actually go into a chalet because we're a little bit tired of camping. We want to just stay in a bed for the last 2 nights. And they were going to charge 1,200. So we're going to go down to Dalstrom because we have got a booking at Dalstrom for 2 nights. So we've actually arrived a bit late. The whole thing here closed at 3:30, which is very unfortunate. We've just missed it by 10 minutes. So we may actually head down to Dalstrom, have a nice dinner, and then wake up early in the morning and come through. If we want to come back and experience the gorge here, we will do that. And then we're going to go and do some tobogganing as well. So let's see where it takes us.
we're here at our last destination. This is the last night of our trip. We're here at Dahlstrom on the dam. Please excuse the noise, a lot of wind. So you're going to probably hear a lot of wind noise. So we're on the place called Dahlstrom on the dam. We're in chalet number 2 and it's a 4-sleeper, which is 1 king-size bed and 2 singles for the kids. Very comfortable and very cost-effective. It's fully equipped with all the essentials and a lovely bra pit, and it's a really great place to come and stay if you're at Dahlstrom. Cheerio! On their second trip down the Long Tongue Toboggan. Were you guys racing? Let's not grab themselves. Some gemstones here in Dahlstrom, and Reese is a famed collector of interesting gemstones. Reese, the question I want to ask is, what actually got you into collecting gemstones? What was the first gemstone and what actually got you into collecting them? Because you've got a serious collection back home. Well, everyone just started giving them to me. Yeah, lots of people. Can you remember your first actual stones that you got? Yeah. From where did they come? It came from Ruben. She gave me a big amethyst one. Remember, it was one of my first ones. She gave me a couple of other toys and stuff. And then now you've got like probably one of the best collections of precious stones. Well, maybe let's just say for a kid your age. Okay? Yeah. Awesome. So you've got some serious stamp collections that you guys still need to go through in the roof at home from your grandfather Richard. Yeah. And now you've got some precious stones. And you know what the nice thing about that is, Reese? Yeah. Is one day you'll pass those stones on to your grandkid. So you must keep them. And you, Ben, what are you going to collect? Teddies. Teddies? Well, that could be interesting. Yeah, if you could collect teddies, it would be interesting. Not teddies, teddies. Teddies. Alright. Cool, boys. So the thing that's very unique about Dahlstrom is that everything you want is on the strip, which I would say is about a kilometer, maybe 2 kilometers long.
and you literally come and stay in a B&B or some sort of accommodation here in the central town, and you can literally walk to all these places you want to go to. A lot of festivity here and very interesting things to do, and you literally walk back to your chalet and spend the evening. And there's a lot to do around Dahlstrom as well, mountain biking and hiking and running and fishing and all kinds of things. So it's a very, very interesting place, and a place that I definitely would probably come and spend, if not a weekend, maybe a good couple of days, and look forward to coming back. Welcome to the Limpopo Information Directory. Limpopo is one of South Africa's most northern provinces, with some fantastic game reserves and nature reserves within its borders. Its landscape, made up mostly of grasslands and bushvelds, Limpopo has much to offer its visitors, including some of SA's most luxurious hotels and lodges. We have over 350 online marketing directories across South Africa, targeting provinces, towns, regions and routes. Listing your business on these directories is just a click away. The cost to subscribe covers a 12-month membership with no hidden costs or monthly subscriptions. Your business will be listed on up to 10 different marketing directories. A listing includes a direct link to your website, email addresses and social media, as well as a location map and up to 20 photos of your business, including your logo. Your listing is totally personalized to reflect your brand and business. Follow us on Facebook and subscribe to our YouTube channel for exciting travel information on South Africa. Contact us for more information.